Ba za ka taɓa zama profitable trader ba idan baka yi mastering risk management ba. So risk management yana da matukar amfani, shine kiɗin da zai taimaka ma kowane trader. Like idan ka iya risk management, definitely za ka dinga jin daɗi a trading. So amma idan baka iya risk management ba, ko da a ce ka iya trading, ka iya analyzing market complete, ka shiga trade, so gaskiya ba za ka taɓa jin daɗin trading ba. So in this video, zan yi guiding naku step by step inda za ku fara yin risk management as a beginners. So amma ku manta, ku danna mu subscribe da like a wannan bidiyon. Welcome to risk management. Akwai 3 factors da ya kamata ka san su. Number 1, risk capital. Number 2, risk per trade. And then number 3, risk to reward ratio. Like, wayannan abubuwan duka yanzu, bara muku bayanin su step by step inda za ku understanding nasu. So, bara na fara da number 1 kamar yadda kuke gani, shine risk capital. So, shi ma risk capital yana part of risk management ne kamar yadda kuke gani. So, idan muka duba da kanan, na clicking, za ku ga an ce amount of money you are comfortable to losing. Like, brand ƙara uku bayani inda za ku understanding da kyau. Yanzu yawancin mutane kowa da kowa yana so ya fara yin trading. Like, za ga mutane suna tambaya nawa ya kamata na fara deposit a trading account nawa, nawa ne ya kamata na fara yin trading. So, abin da ya kamata ku sani, kowa da kalan kuɗin shi da yake da shi, like kowa da kalan capital ɗin shi da yake da shi. Wannan kai ne za ka yi deciding cewa nawa ne ya kamata ka fara yin risky a financial market. So, amma na san maybe yanzu still kun ƙara yin confused, brand ƙara uku explanation step by step. Idan muka duba da kanan yanzu, ka ɗauka cewa wannan $1,000 ɗin da nuna muku a nan, ka ɗauka ga baki ɗaya kuɗinka ne. Ka ɗauka wannan $1,000 ɗin shine capital naka, ma'ana shine dukiyanka, complete shine dukiyanka. Wannan ba ina maganan kuɗin da yake trading account naka ne. Wannan ina maganan kuɗin da yake main account ɗinka ne, ma'ana bankinka. So ka ɗauka wannan kuɗinka ne. So a ga baki ɗaya kuɗinka da kake da shi, shine za ka yi deciding nawa ne ya kamata ka fara yin trading da shi. Nawa ne ya kamata ka yi risky a kuɗinka. Kun gane ba? For example, yanzu anan kamar yadda na nuna muku $1,000, so a ce ka ɗauka wannan kuɗinka ne, so kai za ka yi deciding how many percent ne ya kamata ka yi risky a trading, like nawa ne ya kamata ka sa a live account naka. Za ka ana ce akwai 10% na $1,000 shine kama $100, akwai 20% shine kama $200, akwai 40% shine kama $400, akwai 50% shine kama $500. So kuma kenan a nan za ka yi deciding nawa ne ya kamata ka fara sawa a live account naka na trading, ma'ana a cikin dukiyanka kashi nawa ne na dukiyanka ya kamata ka fara yin trading da shi. So amma akwai abin da ya kamata ku sani, complete trading abu ne wanda kusan ce abu ne na risk. Kun gane ba? Abu ne na risk trading. Definitely wata ran zaka shiga trade, zaka yi making profit, wata ran kuma zaka yi loss. Idan kuma baka iya ba zaka iya blowing account na complete. So ka kenan idan ka dauka complete kudin ka, let's say a ce a nan wurin ka dauka 50% na kudin ka. Ka ɗauka 50% na network ɗinka ka je ka depositing a live account naka. So ga yadda ka shiga trade, ka zo kai losing, ka zo kai blowing account so ɗaya, maybe ka ɗauka wani 50% ka rasa kai blowing so biyu, so shi kenan ka rasa kuɗinka complete baka da ko CC. So ka kenan haka bai kamata ba. Idan muka duba da kanawan still kamar da kuke gani, shi ne na baku misali. A cikin nan za ka yi deciding how many percent ne ya kamata ka ɗauka ka je ka sa a trading account naka. Akwai 10% na complete kuɗinka ko 20%. Ko 40% ko 50%. So a shawara kuɗin da ya kamata ka ɗauka a dukiyanka, kuɗin da ya kamata ka ɗauka ka fara yin trading da shi shine let's say ka ɗauka 10%. Ka ɗauka 10%. Ma'ana ko nawa kake da shi, idan kana da miliyan 100 ne, maybe ka ɗauka miliyan 10 ka sa a trading account naka. Idan kana da miliyan 10 ne, maybe ka ɗauka miliyan 1. Idan kana da miliyan 1 ne, maybe ka ɗauka 100,000 ka sa. So abin da nake nufi kawai a nan, idan za ka fara trading, let's say ka ɗauka 10% na kuɗin da yake main capital naka, ma'ana main network na complete kudinka, maybe ka dauka 10% na kudinka, so ka depositing a live account naka na trade. So wannan shine abin da ake ce mai risk capital, kamar yadda kuke gani a gabaki da dukiyanka da yake da shi, zaka yi deciding cewa how many percent ya kamata ka dauka. Shine an ba ku misali, maybe zaka iya amfani let's say da 10%. Kun gane ba? Zaka iya amfani da 10% na capital naka. Ko nawa kake da shi, kaka damu da ko nawa kake da shi, wannan kai ne ka san nawa kake da shi. So amma ko nawa kake da shi, kaka dinga daukan more than 10%. Shi ne ba ku misali, idan kana da miliyan 100, kaga 10% na miliyan 100 shine miliyan 10. Idan kuma miliyan 10 kake da shi, 10% na miliyan 10 shine miliyan 1. Idan kuma miliyan 1 kake da shi, 10% na miliyan 1 shine 100,000. Idan kuma 100,000 kake da shi, 10% na 100,000 shine 10,000. Like kaka dinga dukan complete capital ɗinka da kasan kake da shi, kuɗin da ka mallaka a duniya, ka zo ka ce za ka yi riski na shi a trading. So wannan shine abin da ya kamata ku sani a risk capital. Like kaka ɗauka baki ɗaya dukiyanka ka je ka sa a trading account naka. So and then say number 2, idan muka duba kamar da kuke gani, za ku ga an ce risky per trade. Like shi wannan risky per trade na yana part of risk management ne. So idan muka clicking za ku ga an ce how much money you are risking per trade. Like nawa ne kuɗin da aka dinga risky per trade. Maybe yau na tashi safe, let's say yi trading guda ɗaya ne ko guda biyu ne, ko kuma yau ga baki ɗaya nawa yau zan yi risky, nawa ne yau zan yi risky. So ya kamata ka dinga sa wannan a kanka, like
ka dinga sanin nawa ne zaka dinga riski a rana, domin a duk lokacin da ka buɗe position zaka shiga trade ka ɗauka wannan kuɗin ka yi losing wannan kuɗin ne, kun gane ba, ka ɗauka ka yi losing wannan kuɗin ne ba ka yi making profit ba, duk da ka yi analysis ka duba komai kana tunanin cewa zai baka profit, so amma still ka ɗauka cewa ka yi losing wannan kuɗin ne, so shine haka zai baka dama ka dinga risk management mai kyau. Amma bari an ƙara muku bayani. Mu ɗauka nan for example kamar yadda kuke gani kana da $1,000 ne a trading account naka, like ka yi depositing $1,000 a trading account naka, so za ka yi deciding cewa a wannan $1,000 ɗin nawa ne za ka dinga riski per trade, ma'ana duk trade ɗin idan za ka buɗe nawa za ka yi riski, kun gane ba, nawa za ka yi riski per trade, ma'ana duk trading ɗaya kenan idan za ka buɗe a market. Let's say kamar yadda kuke gani yanzu a wannan $1,000 ɗin nan, a wannan $1,000 ɗin nan za ga account balance $1,000, so let's say za ka dinga riskin $10 per trade, za ka dinga riskin $10 per trade. So ga kina riskin $10 per trade zai taimaka maka sosai before ma idan baka iya trading ba kai blowing wannan account. Domin idan muka duba da kanan sai ka yi losing trade guda 100 ne, ma'ana sai ka yi trading guda 100 ne, kuma a wannan trading din guda 100 duka ka yi loss, so sannan za ka yi blowing wannan $1,000 ɗin. So kuma kaga impossible, like ko da ce baka iya trading ba, kun gane ba, ko da ce baka iya trading ba da wuya kai trading guda 100 a ce duka ba profit, dole wani za ka yi making profit wani kuma za ka yi loss. So wannan shine abin da nake nufi kenan, ma'ana ko nawa kake da shi a account ɗinka na trading, like ka dinga cewa nawa ne za ka dinga riski per trade, maybe za ka dinga riskin 1% ne ko 2% ko kuma 3%, kun gane ba, like ya kamata ka san kowane trade ɗin za ka buɗe ya kamata ka san nawa ne za ka dinga riski, kuma ka dinga duba da account balance naka, ma'ana kuɗin da ka deposit a trading account naka za ka deciding cewa ina da $1,000 maybe zan dinga riskin 1% ko kuma 10% ko 20%, wannan is depend. So amma dai ya kamata ka san nawa ne zaka dinga riski per trade, ma'ana duk position da idan zaka bude nawa ne zaka yi riski akan shi. Like idan kana riskin kuɗi kaɗan a trading, hakan zai sa like ka dinga trading cikin kwanciyar hankali, hankalinka ba zai dinga tashi ba, kuma da wuya kai blowing account naka. So har yanzu abin da mutane ba sani a trading ba, trading ba waje mani wanda like zaka zama mai kuɗi one time, kun gane ba waje ɗaya mani wanda ya kafa trading maybe gobe ka zama miliyoniya ko biliyoniya, no, trading business ne, trading kasuwanci ne kamar kowane kalan kasuwanci. Idan ka ɗauka trading as a business, so hakan zai taimaka maka sosai, zaka fahimta cewa a yau maybe a rana yau ga kuɗin da kasa ga kuma riban ka da kake nema, like kuɗi kaɗan ya ishe ka, amma trading definitely waje ne wanda zaka iya zama miliyoniya. So amma best thing yanda ka tsara strategy naka a trading. Let's say yanzu mu duba a ce wannan kuma shine account balance ɗinka, still kana da $1,000 account balance naka, so a ce duk trade guda ɗaya idan ka bude za ka dinga riskin 10% na kuɗinka, kenan 10% na kuɗinka za ka dinga riskin $100 kenan, za ka dinga riskin $100 kenan, ma'ana idan kai losing trade guda 10, like kai trading guda 10 duka kai loss baka making profit ba, so kai blowing wannan $1,000 ɗin kenan. So abin da nake nufi anan, idan kana riski sosai a trading hakan zai baka dama ka dinga samun profit mai yawa ko kuma kai loss mai yawa, kun gane ba, hakan zai baka dama ka dinga samun profit mai yawa ko kuma kai loss mai yawa. So kawai dai abin da ya kamata ka sani, like trading kasuwanci ne ba waje mani wanda maybe zaka yi risking any amount na kuɗin ka da yake da shi, maybe ka risking 10% ko 20% ko 50% na kuɗin ka, wanda wannan zai baka dama kai making profit mai yawa. Idan ka tashi samun profit zaka samu profit almost na kuɗinka da yawa, kun gane ba. So idan ka tashi losing kuma za ka yi trade kaɗan shikenan ka yi blowing account haka, bayan nan kuma maybe za ka yi trade din ya fita a ranka. So amma definitely a trade maybe idan kana risking kuɗi kaɗan a trading, so hakan zai sa ka dinga samun riba kaɗan, and then kuma hakan zai sa ka ƙara gane market, like ka fahimci market din sosai yanda ya kamata. So abin da ya kamata kawai ku sani nan, ko nawa kake da shi a trading, kar ka dinga risking kuɗi sosai a trading account naka, like ka dinga risking kuɗi kaɗan kana neman riba kaɗan. So idan ka ce za ka yi risking kuɗi mai yawa kana neman riba mai yawa, definitely za ka iya samun wannan riba, so amma kuma idan ka tashi loss za ka iya blowing account naka sharp. So sai number 3 shine risk and reward ratio. So shi ma risk and reward ratio yana part of risk management ne. Idan muka duba da kanan kamar da ke ni, za ku ga an ce how much money you potential reward and return is every dollar you risk. Ma'ana nawa ne za ka dinga tunanin cewa za ka samu riba ko kuma za ka yi loss a duk wani kuɗinka da kai riski a trade. So bari an ƙara ku bayani inda za ku fahimta. Idan muka duba da kanan, wannan shine the best risk to reward ratio da ya kamata a ce kowane trader ya dinga amfani da shi. Kaka dinga amfani da risk to reward ratio more than wa'innan guda ukun da zan nuna maka a yanzu, idan dai kana so ka dinga jin daɗi a trade naka. Number 1 kamar da kuke ni, za ku ga shine 1:1, and then number 2 1:2, and then number 3 1:3. So bari muku bayani duka yanda za ku fahimta. Let's say wannan wanda aka ce 1:1, maybe a ce idan ka yi risking $1 kana neman $1 kenan, maybe ka yi risking $1 kana neman $1 kenan. So wannan kuma 1:2, shi kuma maybe a ce ka yi risking $1 so kana neman $2. Let's say ka yi risking $1 a trade, so amma kana neman $2. Shi kuma wannan 1:3 ɗin nan, maybe ka yi risking $1 so kana neman $3.
ka gane ba. So wannan shine the best risk to reward ratio da ya kamata a ce kowane trader ya dinga amfani da shi. So for example yanzu kamar da kuke daga nan yanzu a ce yau da safe na tashi ina son yi trading, so kuma na deciding asset da zan yi trading, like zan yi trading forex ne, zan yi trading GPP USD kamar yadda kuke gani. So zan je market din zan yi analyzing kamar yadda kuke gani. In muka duba market din na a yau baki daya ta tafi uptrend ne kamar yadda kuke gani, gashi nan tana creating higher low higher high, kun gane ba, market din ta tafi uptrend ne. So yanzu aka a ce na yi analyzing, bayan na maybe na gama analyzing chart din da komai. So anan wannan ni abin da market nan take nuna min, like ta nuna min nan market na ta koma downtrend ne saboda nan ta yi choke, kun gane ba, ta yi chart of character. So let's say anan yanzu ni ina so na buɗe position anan, so abin da zan yi next anan shine nan zan yi short kenan, ma'ana ya tsanin market za ta koma downtrend kenan. So zan duba na ga nawa zan yi risky, kun gane ba. So ma'ana a ce zan yi amfani da 1 ratio 2 to 1 ratio 2, for example haka ina neman 40 pip, ko kuma sorry ina neman pip da yawa ne, kun gane. Let's say ina neman 100 pip for example kenan, ina ba ku misali. Let's say a wannan trade ina neman 100 pip, zan yi riskin 50 pip kenan, kun gane ba. Ma'ana ku duba da kanan za ku an ce 50, nan kuma an ce 100. So abin da nake nufi a nan wajen, nan na yi riskin 50 pip, ina neman 100 pip. Let's say a ce na yi riskin, a ce ina amfani da pip na $1 ne yaka per pip. So a ce nan na yi riskin $50, so ina neman $100 profit, kun gane ba. Na yi riskin $50, ina neman $100 profit. So kaga wannan risk din yayi. Ma'ana idan ka tashi trade guda daya, yanzu yanne wannan trade idan a ce wannan trade ma ya kowa na yi losing, kakin na yi losing $50 kenan. So maybe one trade din na gaba idan na tashi ne, let's say kuma na yi making profit. So idan na yi making profit, maybe na samu $100. Kakin $100 nan da samu, na mai da loss ina da ne kuma da profit din $50. So wannan shine abin da zaka dinga fahimta idan kana amfani da risk to reward mai kyau. So kamar yadda kuke da kana a ce na amfani da wannan risk to reward nan, ina neman targeting market din na wata wannan ne, inda market din ta canza daga off trend tana neman ta down trend, actually already ta yi choke, chain of character. So abin da za a yi nan wajen kawai sai market din maybe ta tafi based on analysis na wata ne. So na yi making profit, kun gane ba, gashi ta ga target nawa. So a nan wajen let's say na yi risking $50, so na nemi $100, ma'ana na yi risking 50 pip, na nema 100 pip. It's depend da pip din da kake amfani da shi. Idan kana amfani da one standard lot ne, loss side kenan, maybe the pip $10, so za ka lissafa $10 times 100 is depend. So duka na muku bayani akan lot da kuma pip, za ku iya duba previous video namu, so za ku kalla. So wannan shine abin da za ka dinga fahimta idan kana amfani da risk to reward ratio mai kyau. So wannan shine abin da nake nufi, shine abin da ake ce mai risk to reward. So wannan risk to reward nan guda uku nan, so ya kamata kai selecting guda daya ciki wanda shine za ka dinga amfani. Za ku ga akwai 1 ratio 1, maybe kai risking $1 kana neman $1, ko kuma 1 ratio 2 kai risking $1 kana neman $2, ko kuma 1 ratio 3 kai risking $1 kana neman $3. So wannan shine the best risk to reward da ya kamata a ce kowane trader ya dinga amfani da shi based on strategy naka. So maybe akwai trader da za ga yana amfani da 1 to 10 risk to reward, ma'ana mutum ya riski let's say $1 yana neman $10. So it's depend kowa kalan strategy na shi. So amma as a beginner kai wannan shine risk to reward da ya kamata ka dinga amfani da shi a cikin guda uku nan. Maybe ka dinga amfani da 1/2 risk to reward, maybe ka yi riskin $5 a trade naka kana neman $10 ya ishe ka. So normal trading kamar da na gaya muku waje ne wanda like kasuwanci ne, ka ɗauka trading like a business, ka ɗauke shi waje maybe za ka shiga kai kuɗi one time. So definitely a trading za ka yi making millions of dollars. So amma based on inda ka tsara strategy naka da kuma based on inda kake trade din. So amma abin da ya kamata kawai ka sani trading business ne, ba waje mane da za ka shiga kai kuɗi one time. At least maybe kafin kai kuɗi ma a trading za ka ɗauka long time before kai kuɗi, before ka understanding market ka gane complete, ka gane strategy naka da duk wani abu da ya kamata. So amma abin da ya kamata ku sani, risk management shine key din da zai taimaka maka a trading. Risk management shine key din da zai taimaka maka a trading. Like ko me ka iya a trading, ko me ka iya technical, ka iya fundamental duka, amma baka iya risk management ba, like kinan baka da trading psychology mai kyau. So definitely ba za ka ringa jin daɗin trade ba. Sometimes ma za ka ringa shiga trade din like ba za ka ringa jin daɗi ba kawai. So trading, risk management shine trading, shine key din da zai taimaka maka a trading. Ko me ka iya a trading, idan dai ba za ka tsaya ka dinga bin risk to reward mai kyau ba, so za ka dinga loss a wannan market din. So wannan su ne 3 factors da ya kamata ka iya idan kana so ka kware a risk management. Guda uku nan kamar yadda kuke gani, risk capital, risk per trade, and then kuma risk to reward ratio. So duka na muku bayanin su, na san maybe kun yi understanding abin da nake ga muku. So kamanta idan yanzu ka fara ziyarta wannan channel, ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun like a wannan bidiyon. A wannan channel ina guiding mutane akan different ways da ake making money online, like trading, investing, web 3.0 da kuma side hustle, like hanyoyin da zaka dinga making like passive income a online. So ku danna mun subscribe, sai mu haɗa a next video.